parallelly two workshops at the Faculty of Architecture here at University of Belgrade. And now we will present you the results of those workshops, and our colleagues will discuss about the methodology of work with students, about the results, about the future intentions regarding these workshops. I will just shortly read announce what kind of workshops were organized. The first one was a workshop entitled Isoscapes, Research Mass Housing Through Drawing, organized by the University of Belgrade Faculty of Architecture, Detmold School of Architecture and Interior Architecture, and St. Cyril and Methodist University in North Macedonia. On organization and realization of this workshop will speak our Vice Dean, Ana Nikizic. And the second workshop was also organized on this more or less same topic. It was entitled Belgrade Mass Housing Apartment, Interventions and Catchwords. The results are short films. So today, after this session, we are going to invite you to visit our exhibition in the main aula of our faculty. And in this session, we will present those films and videos that were the result of the second workshop. The second workshop will be presented by our colleague, Pavle Stamenovic, also assistant professor at our faculty. Now I will ask Anna first to give us more information about their work, and Pavle will later take the floor. Thank you. You're welcome. Well, hello, everybody. Dear participants of Cost Action and RE-MHN participants and project, welcome all to the Faculty of Architecture. It is my pleasure to welcome you as Vice Dean of Research and Innovation. Networking and international cooperation are at the core of our strategy for educational and research development. Therefore, I'm in a position today to announce the opening of the exhibition realized within the project entitled Rehabilitation of Mass Housing as Contribution to Social Equality, in participation with Delft University, with THOVL or the Detmold Faculty of Technology, and with UKiM or Kyrillo and Methodi, a faculty from Skopje, Macedonia. Today they're all with us and welcome. But also this is the project that is a part of DAAD East-West Dialogue Program, which was very important for us. It's a university dialogue with the countries of Western Balkans, and it is very important for us to try and share and to intertwine with other countries on topics that are very important for all of us. One of the main purposes of this project is to discuss the potential of mass housing neighborhoods here for the region and community, the possibilities they provide spatially,
in the lifestyle of residents on the one hand and the physical structure on the other. These neighborhoods embody multiple layers of material and immaterial values, tangible and intangible values, and are an inseparable part of the local collective memory and urban identity. I hope that is all visible on those case studies, and afterwards, if you are willing to go again to the Aula exhibition hall, there will be students waiting for you there that were preparing those case studies, and if you are interested in some of them, you can go and visit and ask for some details. So you can see that the exhibition has a unified way of showing those drawings. It was a process and a methodology. One part of this workshop was actually to find a unique way in which we are going to present all different case studies. So it was an effort for all of us. There were some 30 students involved in the whole workshop together, master students, then students for integrated study program, and also PhD students. So it was a mutual effort, and I think a very good way for them to actually learn from one another, because PhD students approach the subject from more theoretical level, and then on the other hand, the students of master studies did it in their own way, looking at the context and all the variety of everyday life that they have found there. So it was place-based, and really we all enjoyed this workshop very much, and it was also done in a hybrid way. So actually we were doing it online as well as there in a hall together. So I think that it would be really interesting to see it again, and to actually, I hope that this is just the beginning for this workshop, and that we will do another project also in the same way. So it's kind of an archive of life, and not only of the exact projects. So also after the cost seminar and workshop on Friday and Saturday, you're also invited to join us on RE-MHN event that includes various lectures on mass housing rehabilitation on Friday afternoon in 3 thematic sessions: questioning theory, lessons learned, and future implications. On Saturday, during all day, we have PhD talks. PhD Talks seminar is something that we already established back in 2017. So each year we have PhD Talk seminar devoted to one specific topic, in which different students from different faculties. We usually do this on the international level with other faculties also having PhDs in architecture and urbanism. So we actually have this discussion on a specific topic, in which students of PhD studies share in between themselves their cases and their thoughts and problems of a research. Usually there are at least 2 or 3 contributors and participants coming from the side of professors who actually help in this discussion. And this time the topic is mass housing, neighborhoods, and all. So we have a PhD Talk seminar that brings together doctoral students with the idea to present or review their research through plenary discussion and participation of critics, compare and share their experience in shaping doctoral theses and research with colleagues from the country and region, and through discussion with selected critics. The focus is on the research topics that have as their primary subject of research mass housing, so multifamily housing, social and all transitional forms, as well as the neighborhoods that belong to them. In this way, the whole event seeks to open a multi-scholar debate on the contemporary framework of life in residential areas of higher urbanity and density, either inherited or newly designed. There will be presentation in all
tangent fields from historiography to multidisciplinarity. The event has included various formats and levels of discussion in order to experiment with knowledge sharing and knowledge building structure in the academic context. Our objectives were twofold: thematic and pedagogical. The open processes of questioning the contemporary issues of rehabilitation of mass housing is navigated through different debate structure. So later, after this session, you can go to our gallery again. And if you want also, for all of you who stay in Belgrade on Friday and Saturday, there is a program for this event. Here you can find it. It's next to Pavle, so you can have it. And you're welcome to all of those discussions as participants. Thank you very much. Hello, everyone. I'd like to greet you all. It's nice to have you in Belgrade. I hope that you had fruitful content so far. And now what will follow is a sequence of short videos. As it goes well after the lunch break, it's good to have it a bit, maybe sorry? Exactly, I think it goes well. These videos were created by PhD students that took part in a workshop that we entitled Belgrade MCMH apartment. MCMH, as you all know, already stands for middle class mass housing apartment. Interventions and catchwords. What we wanted to explore was maybe having a different stance towards conventional methods and techniques of research. Video is in a way already established as a technique, but what we tried to look for is what happens between the walls in a way. And by catchwords, so this was, let's say, the first part of the workshop that was developed in a sequence of meetings. There were 5 in total. The first chapter, the first part of the workshop was actually trying to develop or to create a common ground upon which we could then students separately or in smaller groups could develop their own narrative and then so this is a scenario. This is a first step, developing a scenario or a narrative of a movie, short movie. Then the second step was montage, as it goes, and the third is projection, inevitably. But these topics or these notions. These concepts are very common in the vocabulary of cinematography, but we also tried to somehow introduce them into our own language, architectural language. So instead of using a drawing, let's say, as something that is very inspiring for architects, but at the same time we feel comfortable there. We tried to in a way go out of our zone of comfort in the context of research. So here we will have a display for your enjoyment, 4 short movies that take from 6 to 10 minutes of time. The first in line will be the Unplanned Tenant, a bike ride through the modernist neighborhoods of Subotica by Desire Tillinger. The second one will be Loggia,
by Marija Milenković and Tijana Žižić. So Marija Milenković, not Marija Milinković, the woman in charge here. There's a subtle difference in the names. The third video is snippets from an interview with Milena Marušić by Iva Lokas. And the last in line will be an almost silent movie about extended communication by Milica Božić and Đorđe Bulajić. So here you have these keywords, or rather buzzwords or catchwords that we discussed. The loggia, the extended communication, the bicycle as a tenant. So yes, this, I think I will end with this. Enjoy. Desire. Thank you. Subotica. A small city in Serbia that was once part of the Austro-Hungarian Empire follows the layout of Central European cities. Due to the flat terrain on which the city lays upon, cycling is a popular way to get around town. On most days, and especially during warmer weather, the town is flooded by bikers and parked bicycles. In the 1950s, now as part of Yugoslavia, single-family houses were demolished to make way for socialist housing blocks, creating a conflicting situation between the new socialist planning agenda and the historic urban fabric. Historical documents indicate that the city aspired to transform into a modern socialist city by building several modern settlements. And thus the bicycles, along with their owners, moved from gardens and backyards of the single-family houses into the new socialist apartments that now stand in their place. The two biggest modern neighborhoods, Radialac on the north and Protic on the south of the city, were once supposed to be connected by a wide boulevard with lush greenery, pedestrian and bicycle lanes that cut through the old city core and connect not only the two settlements, but also the two city parks and their backgrounds. Radialac was built during the 50s. The buildings were arranged symmetrically along the avenue of Marshal Tito. The avenue itself consists of two car lanes, one for each direction, divided by a 20-meter wide pedestrian walkway aligned with greenery and benches. The neighborhood spans from Dudova Šuma, or mulberry tree forest, on one end, to the city center on the other, offering quick access to both sports and leisure, and the convenience of a 15-minute walk or 5-minute bike ride to all the main city functions or events. The neighborhood is a very popular place for living to this day. Although the same concept of symmetry of buildings around the public area was applied in the planning process of Prozivka, due to the larger scale of the project and 3 times the distance to the city center, it remained unfinished, just like the vast People's Park planned in its background. Prozivka was erected during the 70s, starting from the periphery, but only 1/3 was built, leaving it disconnected and without the fast pedestrian link to the center. The originally 100-meter wide park between the buildings now ends abruptly by hitting a narrow 1-lane street aligned with small family houses that leads to the city core, making the bike ride lengthier and more difficult due to cars and the number of crossroads, which forces the bikers to find alternative routes depending on their destination.
Even though this linear fast bike ride across the city has been cut short by the unfinished and unbuilt parts of the socialist Subotica, other problems occur within the buildings themselves. To this day, the bicycle remains the unplanned tenant. To je vreme kada stanovanje u Kragujevcu, to kolektivno nije bilo mnogo popularno. Uglavnom su ljudi živeli u porodičnim kućama na zemlji sa dvorištima, tako da krenulo je sa tim kolektivnim stanovanjem, naročito u to vreme tih godina, polovinom 70-ih, kada je uspostavljen jedan sistem društveno usmerene stambene izgradnje. Kragujevac je imao svoj urbanistički zavod ili direkciju za urbanizam koji su se bavili projektovanjem prostora i obrađivali su Erdogliju u tom smislu i oni su već sami urbanisti tu u okviru tog trga Erdoglijskog postavili taj soliter i već mu dali oblik tog trolista. Baš ta tema lođe je zanimljiva za stanove ovog solitera kragujevačkog, jer i moja ideja bila da sve stambene jedinice organizujemo oko lođe i da ta lođa ne bude ono
metar i po duboka, nego da bude duboka i da ima pristojnu kvadraturu. I ona u stvari ima nekakih, možda čitavih i 9 kvadrata. Kazimir Veljković je tražio da ja odstupim malo od jugoslovenskih standarda. To je takozvani Usce, jugoslovenski standardi, koji su propisivali veličine stanova. I davali su od do neke kvadrature, ovi su tražili da ja odstupim čak i od tih kvadratura i da napravim nešto manje kvadraturi. To je bio uslov. I ja sam onda morao da nađem način kako da te već u početku kroz projektni zadatak teskobne stanove nekako na neki način virtuelno povećam. Tako da ta ideja se rodila sa tom lođom, a ona je imala jednu višestruku funkciju. Ona je trebalo da zameni taj neki pacio, to neko malo dvorište i zato je tih dimenzija. Razmišljali smo kad smo se uselili u stan pre nekih 10 godina, mada ova terasa deluje ovako lepo, ali dobilo bi se na prostoru koliko bi se pregradilo u visini ovoga bočnog prozora i vrata od terase od manje sobe, dobilo bi se na prostoru dnevnog boravka, ali bi se verovatno izgubilo na osvetljenju istog tog dnevnog boravka. A terasa je terasa, terasa za odmaranje, za vazduh, a drugo je zatvoren prostor. Kad iznesem moj cveć iz sobe, ja napravim tu cvećaru. Stan kao stan, kao on je ovako funkcionalan. Došli su deca tu, sin iz Snaja, sa devojčićom prvom, i sad trebalo je prostora. I oni su prvo doradili potkron, a ja sam posle njih radila ovu lamperiju. 2 puta sam bila kad je bio potres. Bila sam sa tom malom unukom i dok sam ja videla da se luster klati, ja sam brzo nju uhvatila i stala sam tu. Dok sam ja to sve odradila, to je stalo. I to ti je to. Ne nedostaje mi, jer svo vreme provodimo mi tu leti, videli ste ovaj stočić tu. Otvorim kupatilo, to mi je dovoljno da funkcioniše vazduh. Ova šupica nije ništa začepljena, da ne ulazi vazduh i sneg, bude tu i snega. Ali to meni odgovara, tu sušim vešću, kiselim kupustu, držim suđe koje mi ne treba, obuću koju ne nosimo. I eto tako, to mi je jedna šupica. Jedino što nemam gde da tresem veš. Pa ta pusta lođa, ona je jedan od prvih kvaliteta svih tih 100 stanova. Tako da bilo kakva intervencija na lođi sa njenim zatvaranjem, jako stan mnogo gubi. Tako da ta lođa je u stvari bilo jedno proširenje stana koja se koristi najveći broj dana u godini. I ja verujem i razumem to da ima mnogo mladih koji moraju da ostanu da žive sa svojim roditeljima i tako je potrebno ta neki novi kvadrati. Međutim, ta lođa, ja ne znam šta je razlog njenog zastakljivanja i zatvaranja, jer ona teško da može da bude sad izolovana kao neka posebna soba. Ili možda ljudi pređu na lođu pa im je to dnevna soba, a ono tamo podele pa su spavaće sobe. Ali svejedno onda je problem ventiliranja, jer sve te prostorije koje su oko lođe, i kuhinja, i ručavanje, i dnevna soba, i spavaće soba, sve se one ventiliraju i dobijaju ventilaciju preko te lođe. Čak spavaće sobe imaju tu taj cross ventilation, cross ventilaciju, jer obično imaju i prozore ovamo na fasadi, i to one ugaone prozore, ili imaju
a imaju i dodatnu ventilaciju preko lođe. Tako da mislim da stan jako mnogo gubi ako se lođa zastakli i to apsolutno nije trebalo da se radi. Sad to što su ljudi radili, to je verovatno ih je muka naterala. I najvažnije, jako mnogo polagalo i najviše polagalo na funkciju stana. Znači nije više bio prioritet oblikovanje, nego te godine, to je kraj 60. i početak 70. godina, potrebno da se u Beogradu izgradi 10.000 stanova godišnje. To je bila jedna ogromna cifra, međutim, nije se tražio samo obim i kvantitet, tražio se i kvalitet. Tražilo se da se urade stambene jedinice koje po funkciji i po humanosti mogu da odgovaraju čoveku koji će tu da živi. Mi smo se kao mladi, tek završeni arhitekti, uključili u tu demokratičnu utakmicu i u njoj učestvovali od početka pa evo skoro do današnjih dana. Tako da je taj niz konkursa na kojima smo učestvovali opredelio da se mi u stvari najviše bavimo stambenom arhitekturom i moglo bi se reći da nismo mi nju izabrali, nego je stambena arhitektura izabrala nas. Za vreme te serije konkursa koja predstavlja u stvari jedno zlatno doba arhitekture uopšte, formirala se i nastajala i rađala Beogradska škola stanovanja. Ono što je bilo i najvažnije, jako mnogo polagalo i najviše polagalo na funkciju stana. Znači nije više bio prioritet oblikovanje, nego je bila funkcija i stan koji je bio potreban da se uradi onako kako bi moglo da se u njemu živi i kroz vreme i prema onome šta porodica može, ima i treba. I kako je govorio u svoje vreme, a i vrlo skoro na jednom predavanju profesor Vladimir Kulić, ta Beogradska škola stanovanja je u stvari globalni fenomen. Ona je praktično znači jednu revoluciju u stvari u stanovanju i koja još uvek nije istražena i koja bi trebala da se još uvek ispita. Propisi su bili rigidni i strogi. Vi niste smeli da odstupite od kvadrature kupatila ni za 1 cm kvadratni. Niste smeli da uradite veću površinu ili manju površinu sobe. U situaciji rigidnih propisa i jedne serije u stvari istih elemenata, proizvodnje istima serija, montažnih elemenata i obrade u serijama, da se u stvari formira jedan otvoreni plan stana u kome vi možete da računate na to da će porodica moći u svakom trenutku i u svakom vremenu da zadovolji svoje potrebe. I što je ono kako je govorio profesor Aleksić, koga smo mi slušali na 2. godini studija i koji kaže šta je to fleksibilna postavka stana. Ostvarivanje u porodici svih nijansi odnosa od potpune izolacije do komuniciranja i okupljanja sa variranjem u vremenu i u prostoru. Dakle, to je ta čuvena fleksibilnost o kojoj se stalno priča, šta to ona u stvari praktično znači. Uvek je ustajala odrednica da sve materijale koje budemo upotrebili moraju biti proizvedeni u zemlji. Znači, ne može se ništa uvesti sa strane. Objekti su građeni sa prefabrikovanim sistemima, bilo da je to žeželjev sistem gradnje ili panelni prefabrikovani sistem. Za blokove 61-62 bio je urađen detaljni plan 1965. godine, da, 1965. godine, a 70. godine je bio konkurs, interni raspisan konkurs, gde smo mi u stvari izborili prvi plasman i mogućnost da projektujemo i da gradimo stanove. Blokovi 61-62 su u stvari jedan urbanistički plan koji je predviđao 36 objekata na 115 hektara za 40.000 stanovnika. Svi blokovi su bili vrlo
precizno određeni, bio je to zadat urbanizam, to vam je ko zadat život. Međutim, ukazalo se kasnije da se to moglo malo i drugačije uraditi. Da se moglo praviti i drugačija vrsta i postavke objekata, sve u saradnji sa glavnim urbanistom, arhitektom Josipom Slobodom, koji je to inače, on je inače autor tog detaljnog plana. Činjenica da, makoliko da je on bio osporovan posle toga kao urbanizam, on je imao jednu veliku prednost u toj postavci kakva jeste, a to je što se on nalazi između dva prirodna lokaliteta specifična, između reke Save i Bežanijske kose, a to je inače najveća planina Novobeogradska, gde u stvari je vođeno računa u urbanističkoj postavci da strujanje vazduha sa Bežanijske kose do Save predstavlja jedno, u stvari, jedno provetravanje, jedno strujanje, jedan koridor vazdušni između svakog objekta koji je jako mnogo značio. I sad 57 godina posle toga to sad tek ima svoje pravo značenje. Da se nije desila činjenica da se ti koridori sada duž ulice Jurija Gagarina koja je podcrtala blokove 61 do 64 ne grade ogromne građevine u formi zidova koje potpuno blokiraju strujanje vazduha. Razlika između onog vremena i sadašnjeg je u tome što je onda urbanizam bio planiranje, a on je danas servisiranje. Razlika između blokova 61 i 64 i Ceraka Vinograd je u tome što je u blokovima 61 bio zadat urbanizam. Vi ste imali potpuno zadat urbanizam. U Ceraku koji je po detaljnom planu 10 godina mlađi od blokova 62, vi ste imali otvorenu površinu i bili su samo kapaciteti i zoniranje, koje opet nije bilo striktno, a vi ste u stvari praktično mogli da uradite ono što je normalno, ako ja tako mogu da kažem, a to je da uradite urbanistički projekat koji podrazumeva i urbanističku postavku objekata i projektovanje unutar njih. Na tom naselju u stvari praktično formirali svoj projektantski kredo, a to je da je kontekst najbitniji element u projektovanju i da se uporišta projektantstva crpe iz konteksta, bilo da je on prirodan, građen, istorijski i u svakom drugom pogledu bitan. Drugo, da nema granice između urbanizma i arhitekture, nego da je to jedno platno u kome je osnova urbanizama potka arhitektura, da nema granice između spoljnog i unutrašnjeg prostora u stanu, nego da je jedan i drugi prožet međusobno. Ja to nisam nikad govorila da su to u stvari, to su vrlo oštre granice koje postoje, one nisu gvozdena zavesa, one su mentalne granice u stvari. Tako da je to na Ceraku potpuno drugačije postavljeno i izbegnuto i u stvari praktično je tu međuzavisnost postavke objekata i stana koji je u njemu potpuna. Tu je takođe ono što smo mogli da uradimo, što nije bilo moguće na blokovima 61-64, a to je u stvari ambientalizacija prostora na toj površini od 93 hektara. To je ogromna isto površina, gde ste vi mogli da u stvari od istih zgrada, pošto ste morali da imate isti materijale i na krovu i na fasadi i iste prozore, da u stvari praktično umesto toga, u toj situaciji kada imate isti kuće, 65 istih kuća, možete da formirate ambijente koji u stvari imaju svoj identitet i koji su isto prepoznatljivi za stanare. I isto tako samo rešenje stana se nekako nastavlja na ona sva rešenja stanova koje smo imali i na blokovima. Maja meseca 2020. Znači u jeku korone javila se sa Ceraka stanar i ona je se javila da se zahvali na tome što smo joj projektovali zdrav stan. I objasnila je to ovako. Medicinska sestra koja je trebala da dođe, da je daje injekciju, se javila telefonom i pitala da li vaš stan može da se provetri poprečno, jer ako mi dođemo u zagušljiv vazduh, svejedno što mi nosimo masku, to je rizično. Ona je odgovorila medicinskoj sestri,
da ne samo da može da se provetri, nego stalno se može da napravi promaja, a promaja je reč koju smo mi Srbi izmislili, između u stanu, zato što su prozori jedan naspram drugog i da na toj promaji nijedan virus živi ne može se zadržati i da ona može komotno da dođe. Šta je to u stvari dobar stan? Svega udoban stan, to je isto tako opšta stvar, da je dobar stan prilagodljiv porodici u svakom momentu i u svakom vremenu. Da je dobar stan kad vi, na primjer, u podne uđete u prostoriju koja se zove predsoblje, ne morate da palite sijalicu, nego da vas dočeka dnevno svetlo i to najbolje kroz staklena vrata dnevne sobe koju ne morate da tražite levo i desno pod hodnicima, nego je pred vama. Svaki stan, makar i onaj mali, mora da ima dve orijentacije. Nikad samo na hladni sever ili na vreli zapad. Tiče nekog kruga koji smo potpuno zatvorili na Ceraku, to je od idejne skice do ključa u ruke i do kontakata sa stanarima i 40 godina posle, to su dva puna kruga. Jedan je tehnološki, znači mi smo učesnici u ne projektovanju, nego i u građenju i u životu, a drugi je umetnički, jer vi od idejne skice pa do onoga što se sad događa na Ceraku učestvujete. Tata, sve to kućna pomoćnica. Dobar dan, dragi putnici. Kroz nekoliko trenutaka poletit ćemo u pravcu mjeseca. Molimo vas da vežete vaše pojaseve i da prilikom polijetanja ne pušite. Hvala. Već treći dan. A nije ni čudo, nisu nam stavili ni vrata, ni prozore, pa duva, mani, Duva mene steglo s ove leve strane, ne mogu adaka. Zariva. Kako nema veze? Pa ne znam ni jedno ni drugo. Kako se zove ona sila što spaja iste elemente? Kohezija. Da. To meni treba za ludo. Kohezija. Peti! Gdje je sad taj dan, davni dan, kad su igre još bile za nas? I zašto sad taj dan, davni dan, šapće prošlo je sve.
se karževi, tam skrijene cvetlice, te junija par. Če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost, čez Šuštarski most. Kućna pomoćnica, pa to je žena. Pa šta će nam dve žene? Kako dve žene? Pa dolazi samo jedna žena. Pa mi već imamo mamu. Možeš da pričaš. Mama nije kućna pomoćnica. Kako nije? Kućna pomoćnica pere sudove, pere veš, skuva ručak, obučete mene, a ne mene, caci od tebe. Pa to je ipak mama. Ako raspremiš. These were the films we prepared for you today. All the authors are somewhere here in the audience. So I propose for all of you, if you do not have now some comments or some ideas to share with all of us, I propose that we all move to the main aula. There is the exhibition Anna was talking about previously. So you will be able to see the student drawings that are results of the first workshop. And that will be the moment to discuss more about movies and about all our efforts to make this session well, different from all the previous ones. Okay, thank you all. We continue in half an hour here, 3:30. We have the second keynote lecture, and after all, we will have second walking tour out of the faculty. Jelica Jovanović will again be our guide, and that will be all for today. So thank you for watching this, and please, we have a coffee break. You can take your coffee. Please go to the aula and see you in half an hour.